Arsi tong jowa ko, Afami. Paki-translate na lang po sa English na natanggap ko na yung regalo galing sa kanya kahapon. Can you please tell her that I always want to give her something special? Ano daw? Balik ko raw sa'yo. Yung ano yung plano niya? Hello, sir. Yes. Your girlfriend asking what the plan. Plano? Anong gagawin ko sa gift? What's the plan of the gift? So just please tell her that I always want to give her something special. You open daw something special. Ano yun? Ayun. Yun lang. Tapos binabana? Binabana ba? Hindi naman. Tapos ano pa itatanong natin? Yung pakisabi na meron din akong gift para sa kanya at saka hindi to basta-basta yung gift ko. Okay. Sir, tell your girlfriend he gift also with you. Oh, really? Special yung gift ko. The gift is very special. Hindi ko basta-basta. The gift is not Basta-basta. it's very important. The gift is very important, ma'am. Sir. The gift is not special, sir. Special, sir. Special, sir. Tell her that my siblings want to see her. Sabi niya, mahal na mahal ka raw niya, tapos yung mga anak niya. Anak? Singing. Sir, I will question again. You're child or you're single? Single, tell her that I'm single. Single sa uma. Pero ano ako mali po? Oh, sorry po sa abala pero... Hindi pa ako. Yes!